શ્રીનગર કરતાં જેમ જેમ પહેલગામ તરફ આગળ વધતા જઈએ તેમ તેમ ચારો તરફ બરફ 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 જોવા મળે છે. ઓફકોર્સ થોડુંક ધૂપ નીકળી છે, તાપ તડકો પડ્યો છે, પરંતુ આઈ ડોન્ટ નો હવે આગળ કેવી રીતે. हाल तो जहांगीर बादशाह जब यहाँ आए थे, जहांगीर, हाँ उसका हुकूमत है, तो कुछ है यहाँ उनका कोई नहीं. देखने लायक? हाँ નિશાદ બાગ ને બધું ખરું ને એનું. जहांगीर ने बहुत बनाया यहाँ. તે ये બધું ક્યારે જોયું? मुगल गार्ड ये उन्होंने તો बनाया. કાલે એટલે આપણે 2 દિવસ પાછા શ્રીનગર જવાના ને, हाँ, તેમ बाप रे, देखो ना. આટલે સુધી હતું, આટલે સુધી એમ. देखो ना गाड़ी का रोड है खाली. હા, આટલો સિંગલ ટ્રેક બની ગયો. सिंगल पे. અમે જે રસ્તા પરથી પસાર થઈ રહ્યા છે પહેલગામ તરફ આગળ વધવા માટે, ત્યાં આજુબાજુમાં એપલના બધા પેડો છે, એપલના ઝાડ છે જ્યાં એપલ ઉગે છે. અત્યારે એની સિઝન નથી એટલે એપલ ઉગતા નથી. જ્યારે હું કાશ્મીર આવેલો વર્ષો પહેલાં, ત્યારે મેં એપલના ઝાડ પરથી એપલ તોડીને ખાધેલું, તે પણ ફ્રીમાં. વી આર નિયર ટુ ધ પહેલગામ, જસ્ટ 6 કિલોમીટર ટુ ગો. ઓલ સ્ટીલ 4-5 feet high snow everywhere, both the side of road. Lovely atmosphere, nice houses, good architecture. We have seen lots of trees are on the way, removed by the forest department, but still difficult to drive a car, particularly when snow on the road and local driver can only help. We already enter in the border of Pahalgav, and then Abdali is paid, the fish to enter in Pahalgav Municipal Corporation area. Good morning, this is Sambit Desai reporting from Kashmir, Pahalgav. We are in a hotel Upsar, a wonderful hotel, 4-star category. Beautiful view from the